Hello, hi everyone. Good evening, all. So, welcome to ADDA 247 SSC JE Electrical 2022. ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ADDA 247. సో లైవ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు స్లైడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయో లేవో చెప్పాలి ఒకసారి. సో యూ కెన్ చెక్ వెదర్ ద స్లైడ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఆర్ నాట్. సో సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ హియర్. Those who are in the line online, you may check whether the slides are moving or not. Okay. సో అడ్డా 247 అనేది బెస్ట్ అండ్ మెగా ఆఫర్ అనేది ఇస్తుంది, మెగా ప్యాక్. సో ఇది ఏపీ అండ్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ అని దీని పేరు పెట్టిండు. సో తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఉంది, ఏపీ అండ్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్. సో సో ఎవరైనా అన్ని ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అది టీఎస్పీఎస్సీ కావచ్చు, ఎస్ఎస్సి కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, రైల్వే, సో అదర్ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైనా ప్రిపేర్ అవుతుంటే అన్నిటినీ కలిపి ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద అడ్డా 247 అనేది అందిస్తుంది. సో ఇది బెస్ట్ ఆఫర్ ప్రైస్ కింద 3999 రూపీస్కి ఈరోజు ఇస్తుంది. సో మీరు ఎవరైనా ఈ మెగాపాక్ పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడే మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి, adda247.com. ఓకే. సో మీకు ఒకవేళ Y629 అనే ప్రోమో కోడ్ వాడినట్లయితే ఇంకా 3950 ఆ చేంజ్లోనే వస్తుంది. ఓకే. సో మీరు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా, మీరు ఒకవేళ అన్నిటికీ ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్కి మనం అమౌంట్ పెట్టేసి కోచింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్క నోటిఫికేషన్స్కి. సో అలా మనము ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా మన అడ్డా 247 అనేది
అన్నిటిని ఆలోచించి దృష్టిలో పెట్టుకొని బెస్ట్ ప్రైజ్, సో మెగా ప్యాక్గా అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి ఇది 1 ఇయర్ వరకు మీరు ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కానీ సో మీరు ఈ లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావచ్చు. దీంతోపాటు మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాసుకోవచ్చు. ఈ బుక్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకునే అవకాశము సో ఇది అడ్డా 247 ఇస్తుంది. మీరు ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడే, ఒకవేళ మీరు అన్ని కొందరు స్టేట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, ఎట్లాగో స్టేట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ కూడా రాస్తారు. TSPSC అప్లై చేసిన వాళ్ళు SSC అప్లై చేస్తారు, SSC అంటే బ్యాంక్ రైల్వే. సో ఇలా మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అయితే మనం పెడుతూ ఉంటాము. సో ఈ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది మన గైడ్ చేసే ప్లాట్ఫామ్, మనకి ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ని మనం ఏ విధంగా చదవచ్చు, సో కోచింగ్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఒకవేళ కోచింగ్ ఇస్తే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తారు సిలబస్, సో ఇలాంటి అన్నిటినీ మనం ఈ ప్యాక్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో ఒకే ప్యాక్లో మనం అన్ని కోచింగ్స్, ఇది 12 months అంటే 1 year వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఏ ఎగ్జామ్ ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కానీ మీరు లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావచ్చు. మీరు దాంతోపాటు సో వీడియోస్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంటాయి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ యాప్ను. సో అది మీరు ఎప్పుడైనా వినొచ్చు. దాంతోపాటు మీరు టెస్టులు రాసుకోవచ్చు. ఈ బుక్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు ఒకవేళ మీరు అవకాశం లేకపోయినా, మీరు ప్రిపేర్గా అవుతలేరు అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ యొక్క మెగా ఆఫర్ అనేది. సో ఇది బెస్ట్ అన్నట్టు, రీజనబుల్ ప్రైస్, అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లోనే మనకి ఇది అందిస్తుంది. Y629 కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఇంకా తక్కువకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇంకేందుకు ఆలస్యం. సో వెల్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద SSC JE Electrical 2022 ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నదో ప్రీవియస్ ఇయర్లలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్, సో ఇది DC మిషన్స్ నుంచి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. సో DC మిషన్స్, ఓకే. సో ఇది మోటరు, జనరేటర్ అన్ని కాంబినేషన్లో వస్తాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ DC మిషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ 1 by 1 క్వశ్చన్. ఓకే, సో నౌ వీ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద SSC JE ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లైవ్లో మీరు ఇమ్మీడియట్గా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంకెందుకు మరి ఆలస్యం. సో దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సో యూ కెన్ సీ, సో ఇమీడియట్గా మీరు ఆన్సర్ చేయండి లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు. సో మనకు ఎంతవరకు మనకు నాలెడ్జ్ అంటే నేను మెమొరీ ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతున్నాం మనం. ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, సమ్టైమ్స్ వీ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో మనం ఆ క్వశ్చన్ మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రికలెక్ట్. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఆన్సర్ చేయండి, తప్పు అయినా రైట్ అయినా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆర్ రైట్ యూ కెన్ గివ్ ద కామెంట్. సో ఫర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ఐఎమ్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ హియర్. ఈ క్వశ్చన్ అనేది 2018 సెట్ 1లో అడిగిన్లు SSC JE ఎగ్జామినేషన్లో. ఓకే, సో ఫర్ ఏ DC machine shunt resistance and armature resistance values are. సో ఇక్కడ ఫర్ ఏ DC machine అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే DC machine ఉంటుందో, సో ఇది సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ఆర్మేచర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద DC machine. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటే shunt resistance and armature means it is a shunt, DC shunt machine. It is a motor or generator. So you can see this is this DC shunt machine. Okay, so what is the question? DC machine shunt resistance and armature resistance value. So ఎలా ఉంటాయని అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో ఇది షంట్ రెసిస్టెన్స్ మనం RSH అంటాం, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ RA అంటాం. సో RA is armature resistance, RSH is the shunt resistance. So sometimes we will say RF also. Okay, so don't confuse. So but it is a shunt resistance. ఈ షంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అండ్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది DC షంట్ మోటార్లో ఎలా ఉంటాయి. సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆర్ రైట్, సో యూ మే ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆన్సర్ చేసినట్లయితే మనం
So we'll go for the explanation. Okay, so how you will get. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఆన్సర్ చేయండి, లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని అడిగిందంటే షంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా, లేదంటే షంట్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందా, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందా. ఒకవేళ షంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండి ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందా. సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ వేల ఆస్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ 2018 సెట్ 1లో అడిగింది. ఒకవేళ మీరు ఆన్సర్ చేస్తున్నట్లయితే చూడండి, చేయండి. సో ఎలా మీకు ఆన్సర్ చేయొచ్చు దీనికి. సో ఫ్రమ్ వేర్ ఈస్ ద బేసిక్ డేటా ఫ్రమ్ ఫర్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, సో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, సో నో కెన్ సీ ఫర్ ఏ డీసీ మిషన్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ లో. మనం డీసీ మిషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూ టర్న్స్ హ్యావింగ్ లార్జ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఓకే, సో ఈ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది తక్కువ ఉంటాయి. సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూ టర్న్స్ లార్జ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటే లైక్ దిస్. సో ఈ ఏరియా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఏ డీసీ మిషన్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ లో. ఓకే, సో ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ షంట్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం ఏం అడిగింది, షంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్కు ద డిఫరెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఏది ఎక్కువ అని అడిగి క్వశ్చన్ అడిగింది. సో విచ్ వన్ ఈజ్ హై, విచ్ వన్ ఈజ్ లో. సో ఇక్కడ సో యాజ్ పర్ ద డేటా సియర్, సో ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ షంట్, సో మనం డీసీ షంట్ మిషన్ తీసుకుంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ హై ఉంటుంది అంటుంది. సో ద రెసిస్టెన్స్ RSH షుడ్ బి హై, RSH షుడ్ బి హై. సో వై ఇట్ ఈస్ హై, సో the number of turns and cross sectional area of the section. Okay, so while the resistance of the shunt is high, so that is number of turns and small cross sectional area. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. సో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటాయి. సీ ఫ్రమ్ దిస్ వైండింగ్ ఐ రిప్రజెంటెడ్ హియర్. సో నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, దిస్ వన్ విల్ బి less. So due to this one the resistance of the shunt winding should be more. Okay, so then we go for the armature resistance. Armature resistance ఎలా ఉంటుంది, you can see here. The resistance of shunt field winding is large so that the current carrying in the winding is. సో ఈ డేటా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీరు ఎక్కడ వేరే దగ్గర కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో కేర్ఫుల్గా వినండి. ఓకే, సో మనం ఆన్సర్ విచ్ వన్ అనేది ఏదనేది ఆన్సర్ కరెక్ట్ టిక్ చేయాలంటే కంపల్సరీ we need to know the basics. Okay, సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, బేసిక్ డేటా అబౌట్ ద మిషన్ తెలిస్తే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈజ్ లార్జ్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్. సో దీని షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కరెంట్ క్యారింగ్ ఇన్ ద వైండింగ్, ఓకే, సో ఈజ్ స్మాల్. సో యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద, so I is equal to V by resistance will be more, so then current will be less. So as compared to the rated armature current of the machine. సో ఒకవేళ ఆర్మేచర్ కరెంట్తో కంపేర్ చేస్తే ఫీల్డ్ వైండింగ్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకనంటే షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది మోర్. సో ద రెసిస్టెన్స్, సో యూ కెన్ సీ దెన్ ISH is equal to, so V by RSH, V by RSH. So what it is saying, so this RSH should be more, so then IS should be less. Okay, సో ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద ఆర్మేచర్ కరెంట్. సో ఫైనల్లీ వాట్ వీ అండర్స్టాండ్, దిస్ ISH ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద IA. ఓకే, సో ఫీల్డ్ వైండింగ్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ అనేది, so the current will be so it is less. Okay,
So because the resistance is more, so the current will be less. So this ISH will be less as compared to the IA. So means the IS is less than the IA. So you can keep in mind. ఓకే సో దిస్ డేటా అనేది ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఏదైనా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే సో నెసెసరీ ఏమేమి ద వైండింగ్ కన్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మెనీ టర్మ్స్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఇస్ ద లో. మనం సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ చూసినట్లయితే ఓకే దాని రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందట, లో ఉంటుందట. ఓకే so as possible so that the voltage drop across also winding is minimum. So low untadi kabatti resistance should be low. Okay, so V is equal to I into R, so that voltage drop is also low, minimum. Okay, so to produce the same flux at the rated conditions, though the turns of the series winding are few, so the shunt winding and series winding carries the rated current of the machine. Okay, so finally the question is, so for a DC machine the shunt resistance and armature resistance ఎలా ఉన్నాయి అని అడిగింది. సో షంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, షంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, షంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? The shunt resistance will be more and armature resistance should be low. So option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. Okay, so ఇది 2018 set 1 లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో మనము షంట్, సో ఫ్రమ్ ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మనం చూస్తే షంట్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ విల్ బి మోర్. ఓకే, హియర్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ లెస్ ఉంటాయి కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి low. Okay, so simple, you can remember. So next question, second question. So those who are in the live, so definitely answer the question. Okay, so immediately ga meer answer cheyandi if it is wrong or right. Okay, so that will helpful for us to increase our memory. Okay, so if it is correct, okay. So if it is wrong, so then we need to remember, so that we are going to recollecting the information by answering the question. Okay, RRB MPTC Ravi Kumar Tanduri. NTPC. So what is your question? Exactly you can ask. So definitely we will give the information regarding either RRB or NTPC, whatever it. Okay, so ikkada mana adda 247 అనేది present. సో మెగా ప్యాక్ అనేది ఇస్తుంది, అది ఆల్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి సో బెస్ట్ ప్రైస్లో ఆఫర్ కింద అన్నిటికీ ఒకే కోచింగ్, ఒకే ప్రైస్లో అన్ని కోచింగ్స్. ఓకే, సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎ DC shunt motor, so the field of a DC shunt motor gets opened, so when the motor is running, మోటార్ రన్ అవుతున్నప్పుడు DC షంట్ మోటార్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతే స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద షంట్ మోటార్. ఓకే, సో మోటార్ గురించి తెలుసు కదా, మోటార్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ టు మెకానికల్. సో ఇది మోటార్. DC షంట్ మోటార్. లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. సో ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆఫ్ ఏ DC షంట్ మోటార్ గెట్స్ ఓపెన్, ఓకే, సో వైల్ ద మోటార్ ఈజ్ రన్నింగ్, క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ 1
motor, the motor will be become slow. Question answer ఏమనిస్తుందంటే స్లో అవుతుందా? ద మోటార్ విల్ అటైన్ ద డేంజరస్ హై స్పీడ్. సో డేంజరస్ హై స్పీడ్తో రన్ అవుతుందా? ఆర్మేచర్ కరెంట్ డ్రాప్ అయిపోతుందా? సో ద ఆర్మేచర్ విల్ ఆసిలేట్ అవుతుందా అబౌట్ ద ఒరిజినల్ స్పీడ్ యాజ్ ద మీన్ ఆఫ్ ద. ఓకే, సో ఈదర్ 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చిండు. సో ఫీల్డ్ కరెంట్, ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది సడన్గా ఇది డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఈ ఫీల్డ్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు, మోటార్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఫీల్డ్ డిస్కనెక్ట్ అయితే సో మోటార్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో మనకి ఈ రిలేషన్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసింది. సో మనకు టార్క్ రిలేషను అండ్ కరెంట్ అండ్ ఫ్లక్స్ రిలేషన్లో వచ్చినప్పుడు సో మనకు ఈ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. మనం అది ఒకవేళ రికలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది 2018లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఓపెన్ అయిపోతే ఫర్ ఏ షంట్ మెషిన్, షంట్ మోటార్, సో వాట్ అబౌట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్? సో నౌ కెన్ సీ. ఓకే, so already we know the relation. So EB is equal to pi Zn P by 60A. EB is equal to pi Zn pi Zn P by 60A. సో ఈ రిలేషన్ నుంచి మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. మీరు సో అందుకనే ప్రతి క్లాస్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈజీ క్వశ్చన్, ఇట్లాంటి ఈజీ క్వశ్చన్లు అనేది ఎస్ఎస్సి జేఈలు అడుగుతారు. సో మనకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మాత్రం అది రికలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా మన మార్కులు అయితే గెయిన్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో ఈ రిలేషన్ నుంచి మనకు వస్తుంది ఈ స్పీడ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమొస్తుంది చూడండి. సో స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈబీ బై పై అనే ఈక్వేషన్ అయితే వస్తుంది మనకి. సో ఈ ఈక్వేషన్ అయితే వస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈబీ బై పై. వాట్ ఈజ్ ఈబీ? బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్. వాట్ ఈజ్ బై? ఫ్లక్స్. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చిండు? ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది, ఫీల్డ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అంటే ఫీల్డ్ ఓపెన్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? సో వైండింగ్లో ఇక్కడ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సో వెన్ షంట్ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్, ISH is passing, so then flux will be producing. సో ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఫీల్డ్ వైండింగ్లో వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్. ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఫీల్డ్ వైండింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫీల్డ్ ఓపెన్ అయిపోయింది, కరెంట్ విల్ బి జీరో. కరెంట్ జీరో అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్లక్స్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. ఫ్లక్స్ జీరో అయిపోతే ఏమైతే చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ speed is inversely proportional to flux. Okay, so field wind get opened, the flux will become zero. So flux will be zero. So then N is directly proportional to EB by 0. Something by 0, what will I get? So infinite. So infinite means it will rotate with the maximum speed. So means high dangerous. So the answer is, so answer 2 is the correct answer. So whenever the field is disconnected or open at running condition of the DC shunt machine, so then it is disconnecting means the current will be zero. The current will be zero means the flux will be zero. Then flux will be zero means the motor will rotate. So high dangerous speed. So option 2 is the correct answer. The motor will attain dangerously high speed. Okay, సో ఈ విధంగా మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ ఈజీ టు రిమెంబర్. సో బై ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కాన్సెప్చువల్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో for a shunt machine, the field is disconnected, the flux will be zero.
then the motor will rotate or runs with high speed, dangerously high speed. So answer 2 is the correct answer. So next question is interpoles. Interpoles winding is connected in. Okay. So question is interpoles winding is connected. This is 2018 లో అడిగిన క్వశ్చన్ 2017 లో కూడా క్వశ్చన్ అనేది ఇది అడిగిండు. సో అంటే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అనేది మనం బేసిక్ లెవెల్లోనే ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో మనం ఇంటర్పోల్స్ తెలుసు కదా, ఇంటర్పోల్స్. సో ఇది మెయిన్ పోల్స్. ఓకే, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 4-pole machine. సో ఇది 4-pole machine. ఓకే, so there is a gap, so here okay, so live లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ మాత్రం చేయండి. ఓకే, సో ఇది ఆర్మేచర్. సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఇంటర్ పోల్స్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం. సో బిట్వీన్ దిస్ మెయిన్ పోల్స్, సో బిట్వీన్ ద మెయిన్ పోల్స్ ఇంటర్పోల్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఇంటర్పోల్స్. ఓకే, సో ఈ ఇంటర్పోల్స్, ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంటర్పోల్స్ వైండింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంటర్పోల్స్కి వైండింగ్ ఎలా కనెక్టెడ్, సిరీస్ విత్ ఆర్మేచరా అండ్ సిరీస్ విత్ ద మెయిన్ పోలా, ప్యారలల్ విత్ ద ఆర్మేచర్, ప్యారలల్ విత్ ద మెయిన్ పోల్. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఆన్సర్ చేయండి. సో ఇంటర్పోల్స్ వైండింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఆర్మేచర్కి సిరీస్లో ఉంటుందా, మెయిన్ పోల్స్కి సిరీస్లో ఉంటుందా, ఆర్మేచర్కి ప్యారలల్గా ఉంటుందా, మెయిన్ పోల్కి ప్యారలల్గా ఉంటుందా? సో యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి. సో ఏది కరెక్ట్ అనేది. ఓకే, సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. సో విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో మనకు ఇంటర్పోల్ అంటే ఏంటిది, మెయిన్ పోల్ అంటే ఏంటిది, ఇంటర్పోల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, సో ఎలా ఉంటుంది అది వైండింగ్ అనేది ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటే మనం ఈజీగా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా మనకు తెలిస్తే సో వీ కెన్ ఈజీ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇది 2 times అడిగిన క్వశ్చన్ 2017లో 2018లో. So now coming to the explanation of this one. So interpole. So already I given this is the interpole. So which is connected between the main poles. Okay, interpole అనేది connected between the main poles మధ్యలో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో వీటిని మనం ఏమంటామంటే ఆక్సిలరీ పోల్స్ అని కూడా అంటాం. ఆక్సిలరీ పోల్స్ అంటాం. Okay, so in DC machine one way to reduce the effects of the armature reaction. సో దీనివల్ల ఇంకా అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్స్ని మనము రెడ్యూస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా టు ప్లేస్ స్మాల్ ఆక్సిలరీ పోల్స్ బిట్వీన్ ద మెయిన్ పోల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్పోల్స్. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్స్ అనేది కూడా తగ్గిస్తుంది ఇంటర్పోల్ వల్ల. ఓకే, సో ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంటర్పోల్స్ హ్యావ్ ఫ్యూ టర్న్స్. నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది ఇంటర్పోల్స్ అనేది హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్యూ టర్న్స్ ఉంటాయి. సో విత్ ఆఫ్ లార్జ్ వైర్, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది లార్జ్ వైర్, అండ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద ఆర్మేచర్. సో ఆన్సర్ ఇక్కడే వచ్చేసింది మనకు. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్ సిరీస్ విత్ ద ఆర్మేచర్, ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ అనేది కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద ఆర్మేచర్. ఓకే, సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా ఇంటర్పోల్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది మనం చూద్దాం. ఓకే, మనం ఒకవేళ జనరేటర్లో చూసుకుంటే ఇంటర్పోల్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ పొలారిటీ యాజ్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ పోల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ పోల్స్ అయితే ఏవి ఉంటాయి దానికి. సో ఈ పొలారిటీ యొక్క ఇంటర్పోల్స్ వైండింగ్ అనేది సేమ్ పొలారిటీతో ఉంటుంది. పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్, నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ అని. సో మోటార్కి వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే హ్యావ్ సేమ్ పొలారిటీ
యాజ్ ద ప్రీవియస్ మెయిన్ పోల్. ఇక్కడ ఏంటి, నెక్స్ట్ అప్ కమింగ్, రాబోయే పోల్ కంటే ఈ వైండింగ్ ఇలా ఉంటే నెక్స్ట్ దాని ముందు ఉన్న దానికి వస్తుంది. సో ఇది మోటార్లో ఏమవుతుంది, ప్రీవియస్ దానికి ఉంటుంది అన్నట్టు, సేమ్ పొలారిటీ ఉంటుంది. సో ఈ 2 పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇంటర్ పోల్ గురించి ఒకవేళ మోటార్ జనరేటర్లో క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం ఇక్కడ చూడండి, ఇంటర్పోల్స్ ఇన్ ఏ డీసీ జనరేటర్ మస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ పొలారిటీ యాజ్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వచ్చే పొలారిటీ పోల్ యొక్క పొలారిటీ ఉన్ను. సో ఈ యొక్క ఇంటర్పోల్ యొక్క పొలారిటీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. సో మోటార్కి వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది, సో ప్రీవియస్ పోల్ యొక్క పొలారిటీ అండ్ ఇంటర్పోల్ పొలారిటీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇది మనం డిఫరెన్స్ అనేది మోటార్కి జనరేటర్కి మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. సో ఇంకా కూడా వీటి వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ అనేది మాత్రం అయితే ఉన్నాయి. సో ఇంటర్పోల్స్ను కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఒకటి ఏమవుతుంది, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ రిడక్షన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మనకు మోటార్ జనరేటర్ కాన్సెప్ట్లో చూస్తే మాత్రం సో నెక్స్ట్ పోల్ యొక్క పొలారిటీ ఉన్న ఇంటర్పోల్ యొక్క పొలారిటీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. అది మోటార్లోకి వచ్చే వరకు, అది జనరేటర్లో మోటార్కి వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే ప్రీవియస్ పొలారిటీ ఉన్న సో ఈ ఇంటర్పోల్ పొలారిటీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనేది చెప్తుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకా వాటి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇంటర్పోల్స్ వల్ల, అసలు ఇంటర్పోల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇంటర్పోల్స్ న్యూట్రలైజ్ ద రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ గివ్స్ స్పార్క్ ఫ్రీ కమ్యూటేషన్. ఓకే, సో ఇంటర్పోల్స్ ఏం చేస్తుంది, రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది, జీరో చేస్తుంది. ఇంకా సెకండ్ పని ఏం చేస్తుంది అంటే కమ్యూటేషన్ అనేది స్మూత్గా చేస్తుంది అన్నట్టు. సో స్పార్క్ ఫ్రీ, మనము రొటేషన్ ఆర్మేచర్ రొటేట్ అయినప్పుడు సో మనకి ఎలాంటి నాయిస్ రాకుండా మనము అనేది, సో ఈ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమవుతుందంటే సో స్పార్క్ ఫ్రీ, ఎలాంటి స్పార్క్ రాకుండా సో ఈ ఇంటర్పోల్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. సో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే న్యూట్రలైజ్ ద క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రషెస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఈ ఇంటర్పోల్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దానివల్ల మనకు బ్రషెస్ అనేది అవసరం లేకుండా పోతుంది అన్నట్టు. బ్రషెస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఫర్ ఎనీ లోడ్. సో ఒరిజినల్ పొజిషన్ నుంచి షిఫ్ట్ కావడానికి మనకు ఏ డిఫరెంట్ లోడ్ కండిషన్లలో సో మనకి ఇంటర్పోల్ యూజ్ చేయడం వల్ల బ్రషెస్ అనేది అవసరం లేకుండా పోతాయి. సో మనం మోటార్ రొటేషన్లో చూసినట్లయితే షిఫ్టింగ్, సో మనకి స్లిప్ రింగ్స్ ఉంటాయి, స్ప్లిట్ రింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి సో అక్కడి నుంచి మనం ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని మనం కోయిన్సైడ్ చేస్తే సో డెఫినెట్గా మనకు ఒక కన్క్లూజన్ అనేది వస్తుంది. సో ఇట్ న్యూట్రలైజ్ ద రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ ఇట్స్ ప్రొవైడ్స్ ద స్పార్క్ ఫ్రీ కమ్యూటేషన్. సో ఇదొక అడ్వాంటేజ్. సో ఇట్ న్యూట్రలైజ్ ద క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల డిమాగ్నటైజింగ్ అండ్ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఇందులో మన క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది, జీరో అంటే లేకుండా చేస్తారు. సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రషెస్ అనేది అవసరం లేకుండా పోతుంది, నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద షిఫ్టింగ్. మనం ఈ ఆర్మేచర్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్లిప్ రింగ్, సో అవి షిఫ్ట్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, సో అట్లాంటప్పుడు మనకి బ్రషెస్ అనేది అవసరం లేకుండా యూజ్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం సో ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్, ఆన్సర్ ఏంది ఇన్ సిరీస్ విత్ ద ఆర్మేచర్. సో ఆప్షన్ 1 is the correct answer. So you can select option 1. Okay, so next question. So in the large machine flat copper strips is known as, a simple question ఇచ్చింది ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో ఇది కూడా 2018లో అడిగిన క్వశ్చనే. లార్జ్ మిషన్లలో అంటే స్మాల్ మిషన్స్, లార్జ్ మిషన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఈ లార్జ్ మిషన్లలో ఫ్లాట్ కాపర్ స్ట్రిప్స్ని మనం ఏమంటాము? సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇన్ ద లార్జ్ మిషన్
The flat copper strips known as వైండింగ్స్ అంటామా, బ్రషెస్, రైజర్స్, ఎయిదర్ ఆఫ్ దిస్. సో ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు. మనము లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒకవేళ లైవ్లో ఉంటే సో మీ నీడ్ టు ఆన్సర్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఏ ఆప్షన్ 1 2 3 4 అనేది ఇచ్చిండు మనకి ఏబిసిడి లాగా కాకుండా 1 కరెక్టా, 2 కరెక్టా, 3 ఆర్ 4. సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి. మీరు కరెక్ట్ అయినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ సో యూ మే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే. సో మనం లార్జ్ మిషన్స్, స్మాల్ మిషన్స్ మనకి తెలిసినట్లయితే సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ అనేది కంపల్సరీగా తెలుస్తుంది. సో నౌ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. సో కంప్యూటర్ సెగ్మెంట్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ సెగ్మెంట్కి ఇక్కడ పైన పార్ట్ని మనం రైజర్ అంటాము. ఓకే. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగింది చూడండి. సో లార్జ్ మిషన్లలో ఫ్లాట్ కాపర్ స్ట్రిప్స్ని ఏమంటాము అంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే సో ఇన్ ద లార్జ్ మిషన్ ఫ్లాట్ కాపర్ స్ట్రిప్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రైజర్స్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? రైజర్ అనేది ఆన్సర్. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామనంటే ఫార్మింగ్ క్లిప్ కనెక్షన్ టు ద ఆర్మేచర్ బార్ కండక్టర్స్. ఓకే. ఇది మనకు ఒక క్లిప్ కనెక్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది. అది ఆర్మేచర్ బార్ కండక్టర్. సో అది మనము సో లూజ్ కాకుండా లేకపోతే ఒకవేళ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఒక క్లిప్ కనెక్షన్ లాగా. ఓకే. సో ఆ క్లిప్ కనెక్షన్ లాగా దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆర్మేచర్ బార్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ కండక్టర్కి ఒక క్లిప్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే లార్జ్ మిషన్లలో ఫ్లాట్ కాపర్ స్ట్రిప్స్ని ఏమంటామంటే రైజర్స్ అనేది అంటాం. సో ఆప్షన్ రైజర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నది? ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కొన్ని టర్మ్స్ వినకుండా ఉంటాం. ఓకే. సో ఆప్షన్ 4 సుమన్ రాథోడ్. సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా లైవ్లో ఉంటే డెఫినెట్గా మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. సో ఎందుకంటే మనకు లైవ్లో ఎక్కువ ఉంటే మనకు డిఫరెంట్గా ఆలోచించే అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం కూడా ఒకళ్ళని చూసి మనము ఈజీగా మనం రీకలెక్ట్ అనేది మన ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా రీకలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనం ఏముంటాం? యాక్టివ్గా ఉంటాం. ఓకే. సో స్పీడ్ అండ్ ఫాస్ట్గా మనం ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎవరైనా ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్కి మనం ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎనీ ఆర్ఆర్బి కావచ్చు, ఎస్ఎస్సి కావచ్చు. ఓకే. సో ఇలాంటి వాటికి మనకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఏఈకి సబ్ ఇంజనీర్లకు కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో మీరు ఆలస్యం చేయకుండా ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఎవరైనా నేబర్స్ ఆర్ మీ క్లాస్మేట్స్ ఉంటే ఒకవేళ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లేకపోయినా కానీ దే విల్ గెట్ గుడ్ నాలెడ్జ్ సో వైల్ డిస్కసింగ్. ఓకే. సో ఆన్సర్ అయితే సుమన్ ఇచ్చిండు. సో మీరు తప్పైనా రైట్ అయినా ఆన్సర్ మాత్రం చేయండి. సో ఎందుకంటే మనం ఆన్సర్ చేస్తే మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం, ఎంత లెవెల్లో ఆలోచిస్తున్నాం, ఎట్ వాట్ లెవెల్ వీఆర్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి జీ ఎగ్జామ్ అనేది డెఫినెట్గా మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇంకా అంతా హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు పుట్ ఎఫర్ట్ అనేది కూడా తెలుస్తుంది. ఓకే. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఎస్ఎస్సి జేఈ ఇది. సో అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మాత్రం డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి బిట్స్. సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో రైజర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఏ లార్జ్ మిషన్. ఫ్లాట్ కాపర్ స్ట్రిప్స్ని మనం రైజర్ అనేది అంటాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ల్యాప్ వైండింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్. సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. ల్యాప్ వైండింగ్ ఏదైతే ల్యాప్ వైండింగ్ ఉంటుందో మనకు ల్యాప్ వైండింగ్, వేవ్ వైండింగ్ అనేది 2 టైప్స్ ఆఫ్ వైండింగ్స్ ఉంటాయి డీసీ మిషన్స్లలో. ఓకే. సో ఇది ఎందుకోసం, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఓకే అనేది క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. ల్యాప్ వైండింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్. ఇది కూడా 2018 క్వశ్చనే. అంటే మీన్స్ 2018 క్వశ్చన్ పేపర్ను మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో అది కూడా మనం ఓన్లీ డీసీ మిషన్స్లోకి వెళ్ళి అడిగిన క్వశ్చన్స్ని. ఓకే.
సో అరౌండ్ డీసీ మిషన్స్ మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ 25 to 30 క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం పర్ఫెక్ట్గా చదివినట్లయితే బిట్ టైప్ కాబట్టి మల్టిపుల్ చాయిస్ కాబట్టి కాన్సెప్ట్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మనకు మార్కులు వస్తాయి, ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ల్యాప్ వైండింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్, ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 to 3 4 అని ఇచ్చిండు, ఏబిసిడీలు ఇవ్వలేదు. మీరు 1 to 3 4 ఇస్తే 1 to 3 4కి సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ లో కరెంట్ లో వోల్టేజ్ ల్యాప్ వైండింగ్ అనేది దీనివల్ల సో కరెంట్ అనేది తక్కువ పాస్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ కూడా తక్కువ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనేసి ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చిండు. సో లో 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 వోల్టేజ్ లో కరెంట్. నెక్స్ట్ హై కరెంట్ high voltage. Next high current low voltage. Next low current high voltage. So 4 different combination ఇచ్చిండు, low high low low high. So these are the 4 combinations ఇచ్చిండు. ల్యాప్ వైండింగ్ వేవ్ వైండింగ్ అనేది మనకు తెలుసు కదా. ల్యాప్ వైండింగ్ L is number of LAP. So number of parallel paths is equal to number of poles. Okay, for lap. Where wave winding, so number of parallel paths is equal to 2. Okay, so live లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. So what is the answer? 1 2 3 4 are options are there, so you can choose correct one. Okay, so now you can see ల్యాప్ వైండింగ్ ఎలా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఎక్కువ కరెంట్ వస్తుందా, తక్కువ వోల్టేజ్ వస్తుందా, లేకపోతే తక్కువ కరెంట్ ఎక్కువ వోల్టేజ్ వస్తుందా అనేది డెఫినెట్గా మనం చూద్దాం. సో నౌ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది ల్యాప్ వైండింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓవర్లాపింగ్ ఈచ్ అదర్. సో ఓన్లీ సపోజ్ అప్పుడప్పుడు మనకు వన్ సెగ్మెంట్కి మనకు ఆల్ దిస్ వైండింగ్ ఎండ్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్. ఓకే, సో ఇస్ 1 1 dash, so 2 2 dash 3 3 dash. So this is the starting and coming back like this. So this is the lap winding connection. So it is lap winding connection. Okay, చూడండి ల్యాప్ వైండింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఓవర్లాపింగ్ ఈచ్ అదర్ అని ఉంటుంది. సో we need to know the difference of lap winding and wave winding. So what is the advantage, so how is the connection? Okay, so if you know the full description about this winding, so we may get chance to answer for next, if the question will ask in the wave winding, so then we know easy to answer. If you know the concept, we can easy to answer. Okay, so ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చిందంటే ల్యాప్ వైండింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్. ల్యాప్ వైండింగ్ అనేది దేనికోసం మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తున్నాం, తక్కువ కరెంట్ పాస్ అయ్యి తక్కువ వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికా, లేకపోతే ఎక్కువనా, లేకపోతే హైలోనా ఆర్ లో హైనా అనేది కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేసిండు. క్వశ్చన్ అనేది ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు 1 2 3 4. ఓకే, సో మనం చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ల్యాప్ వైండింగ్, ఇక్కడ మనకు డయాగ్రామ్లో ఉన్నది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద ల్యాప్ వైండింగ్. సో here the end of one coil is connected to the beginning of the next coil. So like a series formation. So end of one coil is connected to the beginning of the next coil. Okay, so first coil యొక్క end అనేది second coil యొక్క beginning ఉంటుంది. So if the connection is made, so this way the coil look as they are superimposed on each other and then gives push in one direction as shown in the figure here. Okay, so ఇక్కడ ల్యాప్ వైండింగ్ అనేది constructed relatively few turns. Okay, so few turns large wire. సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, సో లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో దే ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ మిషన్స్ దట్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు ఆపరేట్ low voltage
high current. Okay, so operated low voltage high current, such as the starter motor is automobiles, state street cars, trolleys. So these are the examples. Okay, so again the lap and armature have their windings connected in parallel with each other. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనము మిషన్స్లో తీసుకుంటే కామన్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ల్యాప్ వైండింగ్ అనేది మనం మ్యాక్సిమంలో ఆటోమొబైల్స్లలో కానీ ట్రాలీలలో కానీ ఓకే ఈ స్ట్రీట్ కార్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి మోటార్లలో మనం ఈ వైండింగ్ అనేది వాడుతాం. దేనికోసం అంటే సో లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, హై కరెంట్ అండ్ లో వోల్టేజ్. సో మనకు ఈ హై కరెంట్ లో వోల్టేజ్ అనేది ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉన్నదో మనం చూసినట్లయితే దట్ ఈస్ ద హై కరెంట్ లో వోల్టేజ్. సో ఆప్షన్ 3 అయితే హై కరెంట్ లో వోల్టేజ్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో సిమిలర్గా మనం ఒకవేళ వేవ్ వైండింగ్ మీద క్వశ్చన్ అడిగితే, సపోజ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం వేసుకోవాలి. సో వేవ్ వైండింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ అనగానే high voltage low current, so opposite, so you can remember. Okay, so for lap winding high current low voltage. సింపుల్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటే సో విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్, the one coil is connected to the beginning of the next coil. Okay, so like a series formation in overlapping each other. Okay, so atla manaku gurtu pettukovale. So low voltage high current means high current low voltage, so you don't confuse high current low voltage. Option 3 aithe ichindi manam high current low voltage. So for lap winding that is current. Suppose for a wave winding high voltage low current, సో ఈ ఆప్షన్ కూడా ఉన్నది ఇక్కడ, హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్ అనేది. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ 4 ఉంది, హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్. సో మనం కన్ఫ్యూజ్ అయితే మాత్రం మనం మార్క్ మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో డోంట్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది మనం కావద్దు. సో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి, ఆన్సర్ చేయాలి, డెఫినెట్లీగా జాబ్ వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి, ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో ల్యాబ్ ఎల్ఈపి ల్యాబ్ సింపుల్. ఓకే, లో వోల్టేజ్ ల్యాబ్ లో వోల్టేజ్. ఓకే, సో అట్లా మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో లైవ్లో ఉన్న మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాకముందుకే మీరు ఆన్సర్ చేయండి, ట్రై చేస్తే ఏం పోయేదేమి ఉండదు. సో డెఫినెట్గా మనం ట్రై చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మెమొరీ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో యాక్టివ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది, అటెన్షన్ పెరుగుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఎగ్జామ్లో మీద మనకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఒక కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది. ఓకే, సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద మోటార్ యూజ్డ్ ఆన్ ఏ స్మాల్ లేత్ మిషన్లలో యూజ్ చేసే, స్మాల్ లేతర్ మిషన్లలో ఉంటుంది కదా, ఏ మిషన్ యూజ్ చేస్తాం, ఏ మోటార్ యూజ్ చేస్తాం అనే క్వశ్చన్ అడిగిందో. ఈ లేత్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, లేత మిషన్ ఇండస్ట్రీలల్లో ఏ మోటార్ యూజ్ చేస్తాం. ద మోటార్ యూజ్డ్ అనే స్మాల్ లేత్ మిషన్ ఇండస్ట్రీలలో ఏ మోటార్ యూజ్ చేస్తారనే క్వశ్చన్ అయితే అడిగిందో.
సో దీనికి ఆప్షన్స్ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూనివర్సల్ మోటార్. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి డిసి షంట్ మోటార్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ ఫేస్ కెపాసిటర్ రన్ మోటార్. ఒకటి 3 ఫేస్ సింక్రనస్ మోటార్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ అనేవి ఇచ్చిండు. ఇందులో ఏసీ మోషన్ ఉన్నాయి, డీసీ ఉన్నది. సో ఇక్కడ మనం చదివినట్లయితే ద మోటార్ యూజ్డ్ ఆన్ ఏ లేత్ మిషన్స్, స్మాల్ లేత్ అని ఇచ్చిండు. సో మనము ఈ నేత మిషన్ ఇండస్ట్రీలల్లో, నేత మిషన్ ఉంటుంది కదా మనం నేత, సో ఆ ఇండస్ట్రీలల్లో మనం ప్రొడక్షన్ ఎలా వస్తుందనేది తెలిస్తే మనం డెఫినెట్లీగా మనకు థింక్ చేసి ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూనివర్సల్ మోటరా, డీసీ షంట్ మోటరా, సింగిల్ ఫేస్ కెపాసిటర్ రన్నా, 3 ఫేస్ సింక్రనస్ మోటరా. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ హౌ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఆన్సర్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి, సో ఏ కాన్సెప్ట్ అనేది దీనికి సూటబుల్ అవుతుంది, సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకుంటే ఆన్సర్ చేయొచ్చా అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాజ్ పర్ అవర్ క్వశ్చన్, సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఒకవేళ మనం డీసీ షంట్ మోటార్ చూసుకున్నట్లయితే స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ అనేది 5 to 10% ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ డ్రైవ్. సో ఎక్కడైతే కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ అవసరం ఉంటుందో, సో ఆ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ దగ్గర మనం రన్ అయ్యే ఇండస్ట్రీలల్లో మనం అనేది ఈ మోటార్లు అయితే వాడతాము. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే పంప్స్ కానీ, ఓకే, బ్లోవర్స్, ఫ్యాన్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ మనకు కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఇండక్షన్ మోటార్ చూసుకున్నట్లయితే, సో ఇన్ దీస్ అప్లికేషన్, సో the DC shunt motor is cheaper than lower speed drives. Okay, సో కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ డ్రైవ్స్లలో మాత్రం DC shunt motor యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ద ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది సో ఈ అప్లికేషన్లలో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏ అప్లికేషన్లలో అంటే ఇక్కడ పంప్స్ కానీ, బ్లోవర్స్, ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే DC shunt motor ఈజ్ చీపర్ ఫర్ లో స్పీడ్ డ్రైవ్. లో స్పీడ్ డ్రైవ్లలో మనం ఇండక్షన్ మోటార్ కంటే డీసీ షంట్ మోటరే బెటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ద డ్రివెన్ లోడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ కంట్రోల్, సో బోత్ బిలో అండ్ above rated speed, a DC shunt motor is employed. Okay, so we can operate this in multiple ways. సో మనం రేటెడ్లో, బిలో రేటెడ్, అబోవ్ రేటెడ్, సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మిషన్స్లలో, లేత మిషన్స్లలో సో డెఫినెట్గా మనము డీసీ షంట్ మోటార్ అనేది ప్రిఫర్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ అదర్ మిషన్ టూల్స్ ఆల్సో. సో దీస్ మోటార్స్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ స్టీల్, అల్యూమినియం రోలింగ్ మిల్స్లలో కూడా మనం ఇది వాడుతాం. సో ఇందులో మనము ఏ కంట్రోల్ మెథడ్ చేస్తున్నామనంటే వాల్ ఇన్వర్డ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అనేది మనం ఈ షంట్ మోటార్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ మెయిన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నేత మిషన్లలో మనము డీసీ షంట్ మోటార్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మనం ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ ఎగ్జైటర్? సో ఇందులో ఉన్న 4 ఆప్షన్లలో స్టాటిక్ ఎగ్జైటర్ అనేది ఏది? సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డీసీ జనరేటరా? ఓకే, సో ఇది ఆప్షన్ 1 కింద ఇచ్చిండు. యాంప్లిడైన్ అని ఇచ్చిండు, మెటాడైన్ అని ఇచ్చిండు, రెక్టిఫైర్ అని ఇచ్చిండు. ఇది 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో
స్టాటిక్ ఎగ్జైటర్ అనేది ఏది క్వశ్చన్ మాత్రం ఇచ్చిండ్రు. సో మనం కంప్లీట్గా మనం దీని క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ చేసినట్లయితే మనకు ఏసీ అండ్ డీసీ ఎగ్జైటర్స్ అయితే మాత్రం ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఏసీ ఎగ్జైటర్ ఏది, డీసీ ఎగ్జైటర్ ఏది అని ఐడెంటిఫై చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటాయి. ఇందులో మళ్ళీ స్టాటిక్ అడిగింది, స్టాటిక్ ఎగ్జైటర్స్. ఓకే, సో నువ్వు ఇక్కడ చూడండి, స్టాటిక్ ఎగ్జైటేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు. దీనికంటే ముందు మనము ఎగ్జైటేషన్స్ ఏముంటాయి అనేది చూద్దాం. సో ఏసీ అండ్ డీసీ జనరేటర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ డైరెక్ట్ కరెంట్ టు ఎనర్జైజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మనం ఏదైతే మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటుందో అవి ఎనర్జైజ్ చేయాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మనకు ఏమైనా we will provide the power supply, then current is passing through the winding, it may excite, energize. సో ఈ డీసీ ఫీల్డ్ కరెంట్ అనేది ఏదైతే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఉంటుందో ఇన్ డీసీ మోటార్స్ మిషన్స్లలో, సో ద డీసీ కరెంట్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద సపరేట్ సోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎగ్జైటర్. ఓకే, సో ద డీసీ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది సపరేట్ సోర్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ అన్ ఎగ్జైటర్. సో ఈ ఏదైతే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఉందో ఎగ్జైట్ చేయడానికి, సో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, సో ఫ్రమ్ ద ఎగ్జైటర్, సపరేట్ ఎగ్జైటర్, ఆ ఎగ్జైటర్ నుంచి మనం ఇది ఫీల్డ్ కరెంట్ అనేది మనం we will get the field current. Field current is obtained from the separate source. అదేంటంటే from the exciter. So either the rotating or static exciters are used for the AC power generation. ఓకే, సో ఇందులో మనకు రొటేటింగ్, స్టాటిక్ ఈ రెండు రకాల ఏసీ ఎగ్జైటర్స్ అనేది రెండు రకాల ఎగ్జైటర్స్ అయితే మాత్రం ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, సో ఏసీ పవర్ జనరేషన్ వల్ల మాత్రం ఈ టూ ఎగ్జైటర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ ఎగ్జైటర్స్. అగైన్ దిస్ రొటేటింగ్ ఈస్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. సో అది బ్రష్ అండ్ బ్రష్లెస్ ఎగ్జైటర్. సో ఇక్కడ ప్రైమర్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటిది అని అంటే, బ్రష్ అండ్ బ్రష్లెస్ ఎగ్జైటర్స్ in the method used to transfer DC exciting current to the generator field. ఈ బోత్ ఏదైతే బ్రష్ అండ్ బ్రష్లెస్ ఉన్నాయో, ఓకే, బిట్వీన్ ద బ్రష్ అండ్ బ్రష్లెస్ ఎగ్జైటర్స్, సో ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, డీసీ ఎగ్జైటింగ్ కరెంట్ అనేది జనరేటర్ ఫీల్డ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే దగ్గర మాత్రం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో స్టాటిక్ ఎగ్జైటేషన్ ఫర్ ద డీసీ జనరేటర్ field is provided in several forms, including the field flash voltage from the storage battery and the voltage from the solid state component. Okay, so ikkada mana DC excitation anedi generators are either separately excited or self excited. Okay, కానీ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, క్వశ్చన్ ఏంటిది, which one of the following is a static exciter? So it is small description about the excitation system, but the question is, so ఇందులో 4 ఆప్షన్లలో మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 4 ఆప్షన్లలో ఏది స్టాటిక్ ఎగ్జైటర్ అనేది ఇచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద నేమ్ ఇండికేట్స్ ఆల్ ద కంపోనెంట్స్ in this type of excitation system are static. స్టాటిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ప్రతి కాంపోనెంట్ అనేది స్టాటిక్, కదలకుంటూ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ రొటేటింగ్. ఓకే, ఏ సెట్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్స్ ఈజ్ ఫెడ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ దట్ స్టెప్స్ డౌన్ ద మెయిన్ జనరేటర్ ఆర్ ఆక్సిలరీ బస్ వోల్టేజ్. అంటే ఇక్కడ ఏముంటాయి చూడండి, ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే స్టాటిక్ ఉంటుంది. So set of rectifier, so is fed from the transformer, so that steps down the main generator and auxiliary bus voltage. So ఈ rectifiers ఏదైతే ఉందో supply, ఈ rectifiers supply the main generator excitation. So the current is directly through the slip rings and they may be controlled or uncontrolled. So ఇక్కడ మనకు as per the
డిస్కషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద స్టాటిక్ ఎక్సైటేషన్ సిస్టమ్. సో ఇందులో ఏముంటాయంటే సెట్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏంది, స్టాటిక్ ఎక్సైటేషన్. ఏదైతే స్టాటిక్ ఎక్సైటర్ ఉంటుందో ఆ స్టాటిక్ ఎక్సైటర్ అనేది రెక్టిఫైర్. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్? సో రెక్టిఫైర్ ఈస్ ద కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ 4 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఈ విధంగా మనమైతే డిస్క్రిప్షన్ తెలిస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు. సో ఎస్ఎస్సి జేఈతో పాటు ఆర్ఆర్బీలో కూడా ఇట్లాంటి సబ్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా షేర్ చేయండి. ఒకవేళ లైవ్ కాకుండా మీరు లైవ్లో కాకుండా మామూలుగా విన్నా కానీ సో ఇది మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు, మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం షేర్ కూడా చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే, సో కామెంట్ ఇవ్వండి, లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి డెఫినెట్గా. సో ఇది మనకు అనేది క్లాస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది, ఇంకా మనకు ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ వీఆర్ హియర్ టు ప్రొవైడ్ ద గుడ్ సబ్జెక్ట్ explanation. Okay, so for this SSC JE examination, సో ఈ SSC JE ఎగ్జామినేషన్ కోసం సో మనం కంప్లీట్గా థియరీతో పాటు కంప్లీట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఇస్తాం. సో ఇది థియరిటిగా అడుగుతుంది కాబట్టి సో ప్రాబ్లమేటిక్ కూడా ఉంటుంది, ప్రాబ్లం కూడా మనం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో స్టిల్గా మనము మీరు ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారో లేకపోతే లైవ్లో ఉన్నారో సో adda247.comలోకి వెళ్తే మనకు మహాప్యాక్ అనేది అవైలబుల్లో ఉన్నది. మహాప్యాక్, ఈ మహాప్యాక్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రాబోయే సంవత్సరం 12 నెలలు 12 months అంటే 1 year వరకు ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా adda247లో మీరు లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావచ్చు. మీరు ఏ టైంలో అయినా లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావచ్చు క్లాస్ నడుస్తున్నప్పుడు. సో దీంతో పాటు మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టెస్ట్ సిరీస్ రాసుకోవచ్చు, టెస్టులు రాసుకోవచ్చు. సో ఈ బుక్స్ కూడా అవైలబుల్ అయితే మనకు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఆ యాప్లో లాగిన్ అయ్యి సో మనము మెటీరియల్ డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఇది 1 year వరకు వాలిడిటీ. 1 yearలోకి ఏ క్వశ్చన్ మీన్స్ ఏ కోచింగ్ అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ ఏ నోటిఫికేషన్కైనా మీరు క్లాసులు లైవ్గా అటెండ్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఇది మిస్ చేయకండి. సో మనకు కింద స్క్రోల్ అవుతుంది కదా, సో Y629 అనే కోడ్ యూజ్ చేయండి. సో మీకు చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కి వస్తుంది. అది 3,940 రూపాయలకు 50 రూపాయలకి వస్తుంది. సో జనరల్గా అయితే మీకు అది 4,500 రూపీస్ కోర్సు. మీరు అది ఇప్పుడు పర్చేజ్ చేసినట్లయితే సో అది రీజనబుల్ ప్రైస్లో వస్తుంది. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి చూడండి. సో ఇది తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ అండ్ APTS మెగా ప్యాక్. ఓకే, సో ఇది ఒకవేళ మీకు యూజ్ అయితే మీరు స్కాన్ చేసి మీరు Y629 కోడ్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు adda247.comలోకి వెళ్ళి అయినా యూ కెన్ పర్చేస్. ఓకే, సో బై అప్లయింగ్ Y629 అనే కోడ్. సో ఇది మీరు కోడ్ కొడితే మీకు డెఫినెట్గా డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 3,499కి వస్తుంది యాక్చువల్ ప్రైస్. సో ఇంకా మనకు కోడ్ అప్లై చేస్తే ఇంకా తగ్గుతుంది. సో ఇది ఏపీ అండ్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ అనేది 3,999 రూపీస్ ఉంది. సో ఒకవేళ Y629 కోడ్ యూజ్ చేస్తే ఇంకా తగ్గుతుంది. సో don't miss this opportunity. So all the best. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం ఈ లైవ్ క్లాస్లలో కూడా మేము కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాము. మీరు ఒకవేళ లైవ్ క్లాస్ జాయిన్ కావాలనుకుంటే మీరు లైవ్ క్లాస్ జాయిన్ కావండి. సో SSC JEకి ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, క్లాసులు రన్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ మీరు ఇంకా కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం SSC JE కూడా మీరు జాయిన్ కాండి. సో అది కూడా మీకు కేవలం 90 ఇప్పుడు అయితే 15,000 లోపే అది 1,500. సో 1,500 రూపే వస్తుంది. అది మీరు అది Y629 కోడ్ అప్లై చేసినట్లయితే. ఓకే,
సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం రిమైనింగ్ బిట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనం డిఫరెంట్గా బిట్స్ని వెతికి సో వాటిని మనం సొల్యూషన్తో సహా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు డెఫినెట్గా మీరు ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్, గుడ్ నైట్.